感恩节要到咯，也毋过过去3个月，美国是有超过200万只火鸡为着禽流感死亡哦，所以今年火鸡大卖价是起超过4成。另外，今年的感恩节同款会有2只火鸡会送到白宫，和总统川普谢宴，要防抬来食。风声讲，这是林肯总统流传落来风俗，用定性命拢有生存的权利哦。伫感恩节过了，这2只火鸡会个送到农场来继续生活。感恩节就要到啊，家家户户团圆，大家无用咧传食的甲火鸡的料理。不过过去3个月以来，美国已经有超过200万只火鸡因为禽流感相关的疫情死亡。无论是鸡也是内拢减少。伫密西根州圣尼曼镇饲鸡鸭甲火鸡的农场算是较好运的，伫遮无出现病例。It really is a great feeling to be able to provide someone their centerpiece. What's Thanksgiving without a turkey? 美国农业部预估，火鸡的数量减少，会互今年大卖价小起44%。不过，真侪店头也是有拍折，互消费者伫咧感恩节莫有伤大经济压力。虽然火鸡比旧年较俗，不过感恩节其他料理的食材就无一定啊。亲像对进口更材加扣的关税，就致使罐头食品起价。伫密西西比州就有教会咧分感恩节食食，内底有菜色、果子甲肉，也有感恩节一定爱食的火鸡等等。So grocery prices are up 2.7%. And roughly speaking, for most products on that holiday table, prices are going to be somewhat around the same level that they were last year, a little bit higher. 甲等咧台火鸡来比，这2只为北卡来的，红选做白宫传统活动的特色火鸡，因就加真好运，而且已经去甲华府大饭店。These birds were socialized to endure the bright lights and the cheering crowd, and of course the day tomorrow when they get to meet the President of the United States. 接落来，这2只火鸡会得到最高荣誉，由总统川普亲身来赦免。1989年，美国总统老布希头一届正式宣布赦免火鸡，互因被封掠去台，正做饭桌顶的食食。因会当伫咧农场生活一直到老。这个传统有一个讲法。讲上早是伫咧1947年，杜鲁门做总统的时阵，农业团体送火鸡去互白宫的宣传活动。不过，苏当时并无赦免的仪式。公司新闻黄文亮编译。